used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Ahoj, já vás zdravím u prvního let's play z Assassin's Creed 3. Upřímně, tohle to bylo fakt hezký intro, jako už dlouho jsem neviděl, jakoby tak pěkně udaný. Nebyly tam žádný, jakoby prostě nějaký výbuchy nebo tak, ale fakt se mi to líbilo. OK, nic mi se mohlo dít, aha, to bylo načítání, asi. We're here. To nějak nedořešili, nebo nechali otevřený konec z Revelations, jak jsem bodnul tu ženskou. Já teda, už to je taky nějaká chvilka, jo, co jsem hrál Revelations, to možná rok, nebo tak nějak. Takže člověk si to už nepamatuje úplně přesně. Let's go. Ale tohle se docela vhozní do děje. Jo, vypadá to pěkně. Nejsme první. Už tu byl někdo před námi. Mě zajímalo, co se Desmond už naučil. Co už umí nějaký skákání, kuchání, píchání.
má vlastně jablíčko. To já si ale fakt nic nepamatuju z těch televisions. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Co tam jde sám? Nebo nejdu za ním? Jo, tak dobrý. Chvíli jsem se bál, že nebudu schopný... O, tohle je hezký. Tady se mi to líbí. Čekat, jak se sprintuje. Jo, vlastně jo, pravý tlačítko myši. Jo, fakt je. I think we're here. Jsou televize. Velký LCDčko. Vidíme, co to bude, až tomu přijdem. Dobře, žák musíš rozprintovat. Takový spurter. Co? Řeknou nám, co to je? Zakus šutru. A teď to tam zapojím. Šikovnej smlouv. Vůbec ponětí, co to znamená. Předpokládám, že to je žádný vztah. Že to je prostě ta mužská stana. The key. You must find the key. To by mohlo hodně poradit. Son? Cože? Sir. Ha? Here we go again. Škoda, nemusí. Desmond? Do you hear On us? nemusí do animusu, aby se dostal do minulosti. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right, of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. Si třeba vůbec nepamatuju, že bych v minulém díle potkal svýho tátu. Just no idea where it is, though. Teda je fakt, že That's why she triggered the bleeding effect. Assassin's Creed docela ten příběh chaotický. Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. Jasný tutoriál. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Počkat, já jsem to, že dala na zem. Sám vyleze. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. No jasný. Intuice, prostě začnete dopředu a... Wow, šikovnej dozum. Jo, tohle se bylo sice trošku divný, ale jo.
to dělá sám, jo? To shift. Už nemusím mačkat shift, aby udělal ten šílený výskok. Teda jako... To je zase v tomhle docela stupidně. Protože člověk moc nevidí, kde má hranu. Myslel jsem, že právě budu. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond, follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. Okay. All you have to do here is jump the gap. Přiřešeno za kuchání těch... vole. Jak jsem to měl dělat? Nevadí. Juj. OK. Aha. To jak jsem to zase udělal? Jo, skok. Dobře. Jo, to mi chybělo, takhle lezet po střechách. No. Ale skok už je trošku retardovaný. Ale dobrý. Jak se machá rukama. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Wow. Desmond má slušný haldy. Everything all right? Sure. Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Můžu tam jít. No. Zahájíme si tak jo. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Úplně like a bit. Já jsem se na to asi Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Good evening. Jako řekněte sami. Tohle je krása. My apologies. Tak co? Myslíte, že kuchnu někoho v téhle misi? Tak asi ne. Evening, Haytham. Tohle bude kecací Can't mise. tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Ne, tu věc jsem taky úplně zapomněl. Samcená lože. Máš něco nějakou? He's seated If you know what I above. mean. The stairs are watched. You'll need to find another way up. Tohle bude awkward, až tady budu v tomhle hábitu skákat přes celý divadlo. Jsi viděl něco, co já ne?
1,000 pardons. My apologies. Jak ho usadil. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may mention a booking. Zase nic nevidím, co Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. Já jsem asi jo, takhle. A toho by si vůbec nikdo nevšiml. Hlavně nápadně. Hele. No tak. No vidíš? Tak je to správně. Without dispute, she is a fine woman. Because to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business of the gaming table. Truly, Filch, thine observation is right. Vykouká na zadek. V tom noci ani nemůže nic vidět. Má za šepty. Taky možná kouká na zadek. Taký starší manželský pár. No ne, to. Ty doby asi už je starší. Mám fakt nutkání to vylízt do toho salonku, jenom abych viděl ten jejich výraz. Zásadním klíčem k úspěchu je vypadat, že tady máte být. Smíte utíkat. Takže... Opatrně OK. Moc dobře nevím, co jsem udělal, ale tak nějak jakože... Prostě hejbu myší a pak občas kliknu. Ale bude líp fade, ať je líp fade. OK. Bych se taky ožral předtím, než bych šel hrát do divadla. Dneska bych řekl, že by to bylo zajímavější. Proč ne, no? No, to, tak nějak zase jsem vůbec neměl ponětí, kam to skáče. Přitom jsem byla ženská, ušla. Hey, Ethan. You should have come to me. We would have found another way. Bacha, za tebou! Aha, jo? Yes. Za tebou. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. No. Ještě jsem kliknul. A je to přijde. No, začal křičet, jo. Klub překopil. Dámy. Ladies. Asi bych měl hodit sprinty, co? Ty vole. Teď jsem to sekl. I beg your pardon. Don't push in the lead. Patience, please. Order. We must have order. Try to remember.
We must leave at once. Order! There's a killer about. I'm staying where it's safe. Aha, takže mezerník a pravá myš dělá úplně to samý. Peace, friends, there is no danger. Move! Move! Imbecile! Vždy musíte udržet a vypadat civilizovaně. Protože když ne, tak vás takhle chytí a dají vám do držky uzdí. Můžu bych si mohl ještě sehnat sebou dám. A pak vypadal úplně důvěrohodný. No, to jsem je hrabil. A už jsem sprintoval, já to viděl. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Takže tohle je určitě klíč, který mám najít. No, to zase bude sranda. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that to be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Myslíte, že jsou to paruky? Asi jo, co? Our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. I believe. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, nechci jsem se přečíst. Určitě kdybych si to chtěl přečíst, tak tam uvidím to jméno. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Honor to us all. Název písničky, když dohrajete Dishonored 2. To hraje při finálních titulcích. OK, první mise. Tak jako řekl bych, že to byla taková úvodní. A rozhodně si dám aspoň kousek. Ještě toho druhého. Skákání za normálního asasína v přírodě, doufám. Jo, na možný bitvy, na to se těším. Co dneska udělaná voda? Možná si je udělaná jakože v tom. V engine. Zase to je šel, skoro v engineu. To můžu říct, má pěknou vodu. Suchár má sice zpívat se mnou. No, když se zpívat se mnou. No, bodla. Jestli ho někdo bodne, tak to bude jenom, ne? A moment to talk? Ah, a fellow Londoner. Good to see I'm not the only man of means aboard. Rupert Martin, pleased to meet you. Hatham Kenway. Yeah, ty lodi bylo určitě Pleasure. Seems we picked an excellent time to leave the city. Oh? You didn't hear about the murder at the Opera House? No. What happened? They're still trying to sort it all out.
prostě řekneme, že by měli nějaký měsíc na lodi. Any word on the motive? To vyzvracíme úplně všechno. So perhaps it was a business arrangement gone sour. Or something more personal. More lurid. Who knows? But I am glad to be away from it. The city grows more dangerous by the day. Ještě tady s někým můžu pokecat. Budeme kecat se všema. Si to užijem. Good morning, doctor. Good morning, doctor. To you as well. A hrozně na tam ty přízvujíš, takový prostě pravý anglický. Or are you simply taking passage? A bit of both, actually. Bye-bye, I've been commissioned by the Royal Navy to study maritime illness. I'll be observing the crew during the journey. We have found that sailors fare far better on the open seas than the rest of us. I hope to discover why that is. Well, I hope you are successful in your endeavors. As do I. Thank you for the kind words. Já bych chtěl k moři. A jak fakt se mi líbí jako takhle, ona ta grafika toho Assassina je běží na hodně starým engineu. A třeba některé věci, když se člověk podívá, když se vlastně jako protíná něco s něčím, tak to už není nic moc. Ale jinak se mi ta grafika fakt líbí. Můžu dát kostky. To je jedno, jdu na palubu. A ještě dám, zjistím jak. Spíš kde. Jo, to. Nebo taky ne. Jasně, tudy se dává ta, tudy se dává... Tam tudy se dává... zásoby. Takže co tady máme? Jasný... cože? No, whatever, pochopím za... Ne, nechci dát první. Ano. Pokud. Volička menu, co je volička menu? Jo, to je volička menu. Brat kámen. Ne? Ačko zrušit, tak když si vemu třeba tohle, no až tam to, já vůbec nic dělám. OK. Ne, nine! Aha, nine, jej! Já už to začínám chápat, bacha na mě. Počkat, tak, ještě tam sem. Já si to chápu dobře. Jo, přesně. Chápu to dobře. To jsem chtěl šlohnout. Ježišmarja. Ježišmarja. Co to dělá? OK, mi vyžral úplně všechno. OK, takže si vemu tenhle. A budu táhnout se. A pak budu táhnout sem. Pak budu táhnout sem. Nádher. Já mu všechno vyžeru. A pak budu táhnout, ano, sem, samozřejmě. Tak mi došli tady už. Ježišmarja, co se rozjel. Jo, tohle co projedu. Tak. Hop.
to nabízí možnosti. No. Počkej, vol hlavou. Ať mi nesežere ten kámen, který nechce, aby mi sežral. Kolik to je? Já mám 4, ne, no už mám 4 a on má 5. Tak jo. No, pojď. Nice take. Nice take. Nice take, přesně. Nice take. Nevím, proč to neudělal. OK, tak nevadí. Myslel jsem, že to jde, tak to nejde. Nine. Zatím, že nechápu pravidla. No, co to je těch? Mohl by to zahrát úplně naprosto stupidně, když to hraju poprvé. Já se bojím, já nechci prohrát. Ne. Fuck off, já jdu hrát defenzivně. Ať on útočí. No tak to tady bude hodně dlouho. Ještě jeden tak do útoku a pak to vzdám. Ano, nabízím remízu. Úplně ideální. Tak. Úkol splněn. Jak se jde nahoru? Jsou schody. Hele, nová země. Captain? Mr. Kenway. I just wanted to thank you again for taking me aboard and apologize for any inconvenience it may have caused. Inconvenience would be an understatement. I'm sorry, I don't follow. My ship was held in port for 2 days that we might accommodate you. I lost several contracts as a result. I had no idea. Of course not. You nobles are all the same. Ja, tak s tím jsem si moc nepokecal. And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Though you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnell. So I think. And yet, here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, Pat, call this off. If the captain sees us... To hell with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side you on, anyway? Look at those bumbles about. Jasný, kombíčko. When
ready to go again if you are. This is unwise. Why is that? You think I'm afraid of you? No. Should be. Come on, brother, die! Do you yield? Do you yield? Never! How do you like these odds? Jo, What's the meaning of this? Captain! Explain yourself at once, Mr. Kenway. These thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Kapitán mě nemá rád. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. Ulala. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, Což mi vadí, že ty dva mají až moc podobný hlas a občas mám problém poznat, kdo mluví, když není záběr na jejich hlavu třeba. Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Think. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Excellent. Ah! Excellent. Good day. Jak si hned kanálu znovu. Tak jo, završíme den. Zároveň završíme let's play. V dalším let's play budeme potlačovat teda spouru. A snad už se dostaneme i do Ameriky. Tak, něco napíšeme, něco prozkoumáme určitě. OK? Tak jo, ještě necháme tu lokace. Ježiš, oni se plaví v měsíci. Nechtěl bych. A teď přijde ta spoura. Určitě přijde konc spoura. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. Dneska přijde spoura. I'd best get to work. Neměl bych vyvražit polovinu posádky, jo, protože tak nějak by pak neměl s náma doplout do té Ameriky. No ale to necháme na příště. Takže doufám, že se vám video líbilo. A jak se mějte. Čus.